So is it possible to ensure that I have the share screen option available? Maybe if you make me the host, I can do that and then start with the presentation. I think either Sir Arshad, Sandeep, or okay, yes, I am the host now. I should be able to share screen. Just give me one moment. And can you see my screen? Yes, we can see it. All right, perfect. Let's start from the start. All right. Okay, so before I start, I just want to say really happy to be here, coming back and seeing the School of Law, just virtually even, really happy to be here. Let's talk about international and domestic legal frameworks on just gender-based violence in Pakistan. Now there's, I want to talk about the international first and then come to the domestic, but generally, before we even go into what those legal frameworks are, I want us to think about what gender-based violence is, and what is violence against women, what is the scope of this. So even for that, where do we look, right? Where's the definition? For domestic laws, there might be domestic definitions, but for international standards, where do we look? So for that, we can go into, let's say, we look at, United Nations declarations, we look at international treaties that have defined it. The first example that we can take is the UN General Assembly Declaration of 1993, which was pretty much the starting point of all of these discussions on the elimination of violence against women. And it includes violence against women. In that includes physical violence, sexual violence, or psychological harm as well. And then you can read how it's threats of these acts, coercion, arbitrary deprivation of liberty, all of that, right? And then you also look at more recent interpretations of it. And then the first and primary, international treaty is the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. And that's a widely ratified treaty. Pakistan has also ratified it. There's a general recommendation that they produced right after the treaty came out. And उसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि gender-based violence is a form of discrimination that inhibits women's ability to enjoy rights and freedoms on the basis of equality with women. अब इसके अलावा और क्या हैं? बहुत सारी हमारे पास frameworks हैं. We have a lot of places that define it, that try to expand its, its definition. So the core is, let's say, the one general recommendation that we have from CEDAW. And then we have other additional regional human rights instruments, जिसके अंदर मापुटो प्रोटोकॉल है अफ्रीका का, उन्होंने economic violence को भी violence against women में include किया. Then there is the Inter-American Convention on Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women. That includes women's right to live free from violence as a human right. So it included this right to live freely from violence as a woman's human right. And it also established कि जो country है, जो state है, that it has a duty to apply these laws and to prevent, punish, and eradicate violence against women. And then there's, the Istanbul Convention as well, which also extensively talks about legal standards that need to be set internationally. और वहाँ से फिर हम देखते हैं कि क्या-क्या international standards आए. So this was generally the scope के what comes under violence against women. And now let's look at, a few of these international frameworks that have defined it. Some of these we've already talked about. And then there's also the Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goal number 5 is on gender equality. And then 5.1.1 is one that talks about how laws need to be in place that ensure that equality. So there's a huge amount of things that we can look at. Like I've mentioned, there's a United Nations Special Rapporteur on violence against women. That's something really valuable in the international regime, because this is a special rapporteur, a special person that is assigned just to look at violence against women globally. And then this special rapporteur, this time it's Ms. Reem Al-Aslam, and she produces country reports or thematic reports every year. She presents them to the Human Rights Council. And then she also has a complaints
or a communications procedure. So for example, if there's a huge big issue that has happened, let's say in Pakistan, or related to gender-based violence, there's a rape that has happened, for instance, that has gathered international attention, and you really want to be able to do something about it as a victim or as a family of the victim or as even the general public, there is a complaints procedure that the special rapporteur has, which you can use in order to identify and get the international special rapporteur to investigate into the issue and then ask the state for a response at least. So, these are some of the enforcement mechanisms. When we look at the main convention of CEDAW, like I've mentioned at the top, CEDAW is one of the most widely ratified conventions. Like I've mentioned, Pakistan has also ratified it. Every 4 years, there's a state review that happens of these conventions, right? And in those state reviews, the country has to report on all of its progress on that specific treaty and what it's doing in order to comply with that treaty. So every 4 years, there's going to be, Pakistan last presented its report in 2020, in which it explained, okay, this is all that we're doing for women, for the elimination of discrimination against women, for violence against women. And then that's when the CEDAW committee, which is looking at that review, then gives recommendations to the country that this is how you can make your laws even better. This is how you can implement them more. And that's how these recommendations are the basis of what are then used to be able to, ensure progress in Pakistan. Of course, there's multiple layers to that, but we can talk about that later. And then there's other mechanisms that are used, for enforcement as well. There's other treaty bodies. And if you've been introduced to international law, there's the ICCPR, the Convention on the Rights of Child. All of these have little elements, articles, all of these that really relate to violence against women. And if you go into their details, into their commentaries, you'll find explanation of violence against women in those. And then unke bhi aage reviews hote hain countries ke, phir unko bhi batana padta hai. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी एक वॉलंटरी नेशनल रिव्यू होता है, जिसके अंदर पाकिस्तान, फॉर इंस्टेंस, जस्ट दिस ईयर वेंट टू न्यूयॉर्क टू प्रेजेंट देयर progress on sustainable development goals, and then explained कि हमने for discrimination against women, this is all that we've done, right? So this is the international general legal enforcement mechanism that's used. Now let's come to the domestic, right? And of course, many of you might be law students, so you might already be aware of a lot of these things, but generally in criminal law, when it comes to criminal law, a lot of provisions that protect against violence against women are in the Pakistan Penal Code. So these are just some of these examples. Trafficking, prostitution, forced marriages that do come under violence against women. There's murder, there's honor killings, acid attacks, all of these, even marriage to the Holy Quran, that is also something that is practiced in some parts of Pakistan. So all of these have been covered in the Pakistan Penal Code in general, as well as special provisions. And then there's been amendments throughout the past many years, which have tried to include a lot of these laws into the Pakistan Penal Code's ambit, right? So these are, this is one part of it. And then the other part of it is domestic violence, the domestic violence legal framework. So, there's the criminal side that is in the Pakistan Penal Code, and then there's special provisions on domestic violence. And maybe some of you may already be aware of it. There's, since Pakistan is a federal country, there's going to be different laws for different provinces. We do already have domestic violence laws in KPK, in Punjab, in Sindh, also in Balochistan. In Islamabad, for the National Assembly and Senate, it was passed, but then as far as my information goes, it was passed by the Senate with amendments, but then the National Assembly didn't approve it with those amendments, and then it went to the Council of Islamic Ideology. So as you can see, and I wanted to mention this specifically because I want you to also understand that there's a lot of politics that goes into a lot of these things and into amendments of these. So when you look at each specific law on this, the general idea is victims of domestic violence they can approach women protection officers, they can get orders, they can retain the right to reside in the marital home. So if she's going through some kind of domestic violence, she has the right to reside in the marital home, but then
the man is the one who has to leave and then also obtain maintenance from the accused. So a lot of these things have been covered in these laws. Whether they're being implemented and to what extent is a whole different conversation. But these are sort of the legal frameworks that we have on domestic violence. And then there's a bunch of other judgments that we can relate to this as well, because we need to understand that domestic violence, gender-based violence, is a very wide term. So it includes, child marriage, like I mentioned, it includes forced conversions as well of women if they're forcefully married. Then there's also the public sphere. So harassment at the workplace, right? That's also a form of violence. So we have a special law on that as well, which is the protection against harassment of women at the workplace. And then it was passed in 2010 and then has had multiple amendments with time. It also it establishes a separate ombudsperson's office, which goes into and inquires into workplace harassment allegations and complaints. And then it also requires every organization to have an anti-harassment inquiry committee, and that inquiry committee is required to have at least one woman in there. So there are, all of these efforts going around against gender-based violence, trying to protect women, not just in their private lives and their family lives, but also in their public lives, right? And then like cybercrime is also being covered. There's been recent judgments that also have been, really, really nice in terms of protecting women against different kinds of violence. There was an Islamabad High Court judgment on child marriage very recently by Justice Babar Sattar. And then there's also Justice Aisha Malik's Lahore High Court judgment on abolishing the two-finger test. So these are just some of the examples that I wanted you to know, but feel free to look at all of these in detail, look them up. They're really, really nice judgments, really talk about international standards, Pakistan's obligations, and then domestic constitutional obligations as well. And then we have other laws as well. So now, let's come and talk about what the challenges are and what the gaps are. It shouldn't, at this point, it shouldn't come as a surprise, but unfortunately, we are not in the best of states when it comes to gender. When we look at international rankings, the most recent one and the most talked about one even is the Global Gender Gap Index of the World Economic Forum, in which we ranked 145, unfortunately, out of 146. The one below us was Afghanistan. And then there's not just that, there's also, multiple problems. Like a lot of us are probably already aware, maybe some are not. There's also a lack of reporting. If women are experiencing domestic violence, they're probably not going to go out and report it to the police, despite the existence of the laws that we talked about before. Because of, so many threats around the house, mobility issues that Nida will talk about later, so many things. And then there's also the lack of gender sensitive institutions, including the judiciary, including our lawyers, including all other stakeholders, right? And then there's also one specific thing that I wanted to talk about was the general recommendation of CEDAW on 19 also links that violence to discrimination. So if there is discrimination in family laws, it's also going to be one of the most insidious forms of violence against women. And that is a byproduct of the traditional attitudes in society that we have. How we look at gender roles, how we look at power dynamics between men and women. All of that is what, eventually contributes to violence against women, gender-based violence. So we do have to maybe reflect and understand that societal attitudes and perspectives and systemic institutional issues, other than that, just our society and how we perceive gender, that has a lot to do with what happens in society in terms of violence as well. So, it's good to be able to reflect on that instead of just thinking about what systemic issues exist or, what are the gaps in the laws. Generally, I always tell people, I do think our laws are great overall. If you look at the general, overview of gender equality laws, violence against women, our laws are a lot better than perhaps where our society is right now. So what we need to do is also to try to recognize patterns of abuse, patterns of problems in societal attitudes, and then maybe we can move forward with conversations on that. And that is exactly what I wanted to bring, in my last slide. There is, in gender-based violence, there's always sort of a power dynamic that comes in between men and women. And that power dynamic exists not just
when the result is violence against women or gender-based violence, but that dynamic exists in society in general, right? And then there is a role that this plays, this idea of an authority figure versus a subordinate amongst men and women, that also plays into these things that happen. And then, that results in a lack of financial independence, hence financial control for women. And a lot of these things often result in that kind of violence. So if you're looking for, substantive equality or gender equity in its true form, which means basically that you don't just say equality for men and women in the Constitution. We already have that, right? You don't just say it, but you also take active steps to be able to achieve it. And that's what links gender-based violence to gender equality, right? If we are able to have these substantive equality provisions, when we talk about quotas for women, when we talk about how to encourage them to come into the public spaces when they cannot, when they have so many discouraging factors around them too, that is how we're slowly going to be able to, make it more popular, make it more okay for women to be in the public space. And that's also how gender-based violence can somehow be addressed. So this is a very, very quick review of, all the laws that we have, the challenges that we have, and maybe what we need to look at. But I'm happy to take questions further because I don't want to take more time. But yeah, thank you so much. Stop sharing screen. All right, Esha, I'll let you go ahead. Thank you so much, Mahana, for your time and for such informative details. And now I'd like to invite our other speaker, Nida Chaudhry. Nida Chaudhry is an award-winning diversity and inclusion advocate and founder of Women in Law Initiative Pakistan. She holds LLB honors and LLM in Law and Development from the University of London, and she has over 12 years of experience in research, training, teaching, and capacity building, and also has provided various legislative and policy input on several key women and child rights law in Pakistan, which include Child Protection Act and marriage restraint laws. She's also an international published author of several papers on investment law and gender-based violence. And previously, she was also engaged to give her legal opinion on bids and conduct capacity building session on international investment laws. She was among the list of 100 women from Global South featured in Families 100 by Gender Security Project in 2021, and also won the International Justice Award in 2021 in category Academia International Vienna. She has also recently received the certificate of recognition by the Honorable Governor of Punjab at the 75th Independence Day celebrations at the Governor House, Punjab. And we are so honored to have you here with us for the session, ma'am. Thank you so much. I would also need to share my screen. So if you could make me the host, please. Okay, thank you so much. Okay, so I would actually like to begin by saying thank you, Farghana, for that wonderful overview. You've made my job much easier, and I can, jump straight into my topic without actually giving the background, because you've covered all of those technical issues, and it's such a wide-ranging topic. So I really like how you've summarized it and sort of put it all together. So thank you so much for doing that. I hope my screen is visible. Yes, it is, Nida. Is it? Okay, great. Yes. Okay. So also I want to obviously thank Quaid-i-azam University for arranging this, and it's a very important topic, which I feel that this is the right time to talk about it. As you can see, I'm also wearing orange because, this is the time to orange the world, and we are all here to talk about these issues that we talk about every day of our lives as well. But it's just that these are a few days in which this issue is in focus. And I want to talk about why it's in focus, because I know you've covered it comprehensively, but I think it's important to also understand that violence is also a form of control, and the imbalance that we have in terms of women being able to access their rights and contribute or play a constructive role and part in the society has a lot to do with how this violence is systemically kind of, how they're met with this kind of violence systemically at home and in public spaces. So we have to understand violence not just as a personal issue between
between between private individuals, but as a bigger social problem that needs to be structured and that needs to be addressed. So as you've already given us a extensive overview of all the laws locally as well as internationally that are at play, but hum sab ne bahut often ye suna hoga कि जी कानून तो है, बस इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल हैं. तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा टॉपिक को जरा ज्यादा एक पर्टिकुलर एंगल से एक्सप्लोर करना चाहती थी, और ये जो विमेन सेफ्टी और मोबिलिटी है और इसका जो नेक्सस है फंडामेंटल राइट्स के साथ, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाह रही थी कि ठीक है, वायलेंस भी हमने रिकग्नाइज कर लिया है, कानून में भी उसकी आपने अच्छे कवानीन भी बना दिए, आइन में भी उसकी आपने वो शिकें डाल दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी जो हमारे जिसे कहते हैं इंडिकेटर्स जो आपने भी शेयर किए वो इतने डिसमल क्यों है, और क्यों एक्सेस जो है या क्यों इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें इतने प्रॉब्लम्स हैं. तो आई थिंक उस पर भी जरा बात करने की जरूरत है. एंड जो जितनी मेरी रिसर्च और स्टडी रही है, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट इट्स बेसिकली द मोबिलिटी and the way our cities are designed and structured, the urban planning and development has got a lot to do with how and where you place women in the society, and who you design your cities for, and what that mobility system in place does when such incidents of violence occurs, or generally also when one segment of the society wants to access their fundamental rights. So उस हवाले से मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना चाह रही थी कि जिस तरह आपने कवानीन की बात की, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप देख लें कि वो सबके सब जो है एट सम लेवल दे डील विद द पर्सनल फ्रीडम, सिक्योरिटी, दे डील विद आपके जो राइट टू एक्सेस एजुकेशन है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू एक्सेस पब्लिक स्पेसेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है. यानी ये सब के सब जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, these are available to all citizens. And the word citizens is important here to understand, because citizens is a gender neutral term. जब आप citizen का word use कर रहे हैं अपनी constitution के अंदर, तो आप ये नहीं कह रहे कि वो citizen मर्द नहीं है, citizen औरत नहीं है, citizen सिर्फ transgender नहीं है, सब लोग जो भी शहरी हैं पाकिस्तान के, उन सबको वो हकूक हासिल है, एटलीस्ट ऑन पेपर. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कागज पे वो हकूक मिले हुए सबको बराबरी की सतह पे, तो जाहिर है सोसाइटी के अंदर उनका हसूल भी बराबरी की सतह पर ही होना चाहिए. जो भी सिटीजन की डेफिनेशन में शख्स आता है उसको वो चीज हासिल होनी चाहिए उसी तरीके से जैसे किसी और को. लेकिन हमने देखा, और जिस तरह फरगाना ने भी हमें बताया, कि ऐसा इन प्रैक्टिस है नहीं. सो इन सारे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद हैं, जो कि इनकरेज करते हैं कि स्टेट प्रोग्रेसिवली अपनी रिसोर्सेज एलोकेट करे और इंश्योर करे कि खवातीन की पार्टिसिपेशन भरपूर तरीके से हो आपकी नेशनल लाइफ में, आपकी प्रोटेक्शन हो, आप जो है उसके अलावा माइनॉरिटीज का भी जिक्र है, सोशल जस्टिस की बात करता है हमारा जो आइन है. तो ये सब बेसिकली वो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके बारे में मैं चाहूंगी कि हम उस नजर से बात करें कि वो कितना एक्सेस है, कितना नहीं है. एट दिस पॉइंट मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि व्हाट हैपेंस व्हेन सिटीजंस हैव एक्सेस टू फंडामेंटल राइट्स. जब एक किसी भी शहरी, अभी हम मर्द औरत की बात नहीं करते, ट्रांसजेंडर की बात नहीं करते, मैं जनरली आप सबसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जब एक शहरी को उसके जो ये फंडामेंटल राइट्स है वो उन तक एक्सेस यानी उनका उस तक वो पहुंच होती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है. फॉर एग्जांपल, अगर वो एजुकेशन हासिल कर सकता है, उसकी रसाई है तालीम तक, तो क्या होगा मुआशरे में. जब उसके पास प्रॉपर्टी के राइट्स होंगे, जब उसके पास मोबिलिटी के राइट्स होंगे, और सिर्फ राइट्स नहीं होंगे, उन तक वो एक्सेस भी कर सकेगा, वो उसकी पहुंच में भी होंगे, उसके पास एजेंसी यानी अपनी जात के लिए फैसला साजी करने का हक मौजूद होगा, जब वो अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करेगा, जब वो इक्वालिटी की बिना पर, मतलब जिस तरह आप स्कूल जा रहे हैं उसी तरह दूसरा स्कूल जा रहा है, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं दूसरा भी जा रहा है, तो या काम करने जब आप निकलते हैं तो आप उसी सेफ्टी और सिक्योरिटी और उसके साथ आप जाएंगे. जब ये तमाम चीजें, ये जो हकूक है बुनियादी, जब एक शहरी को हासिल होंगे अमली तौर पर, तो क्या होगा उससे. कोई would anybody like to chip in? What would be the impact?
Anybody can answer. میم کنٹری میں پیس Peace. ہوگا. چلے کنٹری کی بات نہیں, میں ابھی اس شہری کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہی ہوں کہ اس ایک شہری ہے جس کو یہ سب کچھ حاصل ہے اور ایک شہری ہے جس کو یہ نہیں حاصل ہے, تو دونوں میں کوئی فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس کے پاس رائٹس ہوتے ہیں وہ ڈیوٹیز بھی پھر اس طریقے سے پرفارم کرتا ہے, تو وہ زیادہ رسپانسبل بھی ہوگا اور زیادہ اٹینٹو بھی ہوگا اپنے ڈیوٹیز کی طرف. جی, social injustice ہوگا. There will be a conflict between those two people. there'll be a conflict between. اچھا, میں ابھی جس سٹیزن کے پاس یہ حقوق ہوں گے اس کے پاس دیکھیں کیا شعور بھی ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ اس کے حقوق ہیں کیا, اس کے پاس تعلیم ہوگی جس کی بیسس پہ وہ کل کو اپنے روزگار کا جو ذرائع معاش ہے اس تک بھی اس کی رسائی ہوگی. ظاہر ہے تعلیم ہوگی, اور تعلیم میں صرف یہ نہیں کہ کالج اور یونیورسٹی کی, بٹ آلسو ادر جیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن, ووکیشنل ٹریننگ ہو گئی, کوئی بھی قسم کی تعلیم اس کے پاس ہے. تو آگے زندگی میں ان سب چیزوں کے حصول سے ہی آپ اپنے باقی رائٹس کو بھی ایکسس کرتے ہیں نا. آپ کے پاس ہیلتھ کا اتنا ہی بنیادی حق ہے جتنا دوسرے کا ہے, آپ اس کو اسی طریقے سے ایکسس کر سکتے ہیں. تو آپ بھی ایک ہیلدی انڈیویجول کے طور پہ, یعنی آپ معاشرے کا ایک کنسٹرکٹیو حصہ بن سکیں گے, اور آپ صرف اپنی حفاظت نہیں بلکہ آپ اپنے ارد گرد دوسروں کی حفاظت بھی کر سکیں گے, یا جو کل کو آپ کے بچے ہیں, آپ کے ارد گرد جو بھی ایٹماسفیئر انوائرمنٹ ہے, آپ اس میں ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکیں گے. اب جن کے پاس ظاہر تعلیم نہیں ہے, وہ پراپرٹی نہیں ہے, یا اس طرح سے وہ موبائل نہیں ہے, ڈپینڈنٹ ہے لوگوں کے اوپر, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوگی, کوئی بھی وائلنس ہوگا, کوئی بھی کسی بھی قسم کے ان کے ساتھ اگر انجسٹس ہو رہا ہوگا, تو ان کی پوزیشن ایک ویک پوائنٹ پہ چلی جائے گی کہ نہیں. یعنی وہ اس پوزیشن پہ نہیں کھڑے ہوں گے جس پوزیشن پہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس تعلیم بھی ہے, وہ اس سے کما بھی سکتا ہے, اس کے پاس کوئی اپنا گھر بھی ہے جہاں پہ وہ جا کے رہ سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں دے ایڈ ٹو یور سیکورٹی اینڈ کانفیڈینس اینڈ ایکسیس ٹو فنڈامنٹل رائٹس. تو ہم نے وائلنس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس لارجر کانٹیکسٹ میں, کہ جب وائلنس ڈپلوائے ہوتا ہے اور خواتین کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے فار ریزنس کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ ایسی ابھی بھی سوشل پریکٹسز یا سوچ, ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے جس میں ہم یہ فرق کرتے ہیں, ہم اس کو سٹیزن کے طور پہ نہیں لیتے, ہم اسے مرد اور عورت میں یا گرل اینڈ بوائے کی اس میں جینڈر میں ڈیوائڈ کر کے ہم اس کے جو بنیادی حقوق ہے بطور شہری وہ برابری کی سطح پہ اس کو ان تک رسائی نہیں دیتے. تو اس سے یہ امبیلنسز, اب وہی بچی جس کو تعلیم بھی ٹھیک سے نہیں ملی, وہ کل کو اپنی کوئی ذرائع معاش بھی اس طرح سے نہیں, کل کو وہ اس کی شادی ہوتی ہے ایسی, سپوز اس کی شادی نہیں چلتی ہے, اس میں وائلنس ہوتا ہے, تو اس کی مجبوریاں بھی زیادہ ہوں گی, وہ زیادہ مطلب اس کے آپشنز لمیٹڈ ہوں گے, اور اس کے لیے اس وائلنس والی سچویشن کو ریکگنائز کر کے اس میں سے نکلنا زیادہ مشکل ہو جائے گا. سو یہ چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیز ایڈ ٹو آور causes of violence against women, and implementation تبھی ہو سکتی ہے جب آپ ان چیزوں کے اوپر بھی کام کریں گے ایڈمنسٹریٹو سطح کے اوپر. سو ہم نے جیسے دیکھا کہ جنرلی جو مین کازز مختلف اسٹڈیز کے اندر سے نکلے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کی کیونکہ رسائی نہیں ہے فنڈامنٹل جو آپ کے رائٹس ہیں ان تک, آپ ڈیسیجن میکنگ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ سازی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ انکم نہیں ہے, اور آپ معاشی طور پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, جس سے فرگانہ نے بات کی کہ اکنامک وائلنس بھی از اے فارم آف وائلنس. اسی طرح سے ایک اور جو بہت بڑا فیکٹر جو ہماری اپنی خود کی اسٹڈیز میں سے ہے وہ یہی ہے کہ ریپرزنٹیشن جو ہے خواتین کی جسٹس سیکٹر میں, پولیس میں, جوڈیشری میں, پروسیکیوشن میں بہت کم ہے, جس کی وجہ سے مزید پھر ان کا ایکسس پرابلمٹک ہوتا ہے. تو سو آن اینڈ سو فورتھ, یہ تمام چیزیں وہ ایشوز بنتی ہیں. اب وائلنس جو ہے, اب دیکھیں پبلک اور پرائیویٹ دونوں سے فیز میں مینیفیسٹ کرتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی پرابلمٹک چیز ہے کیونکہ کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وائلنس صرف آپ باہر نکلیں گے گھر سے تو ہی آپ کو فیس کرنا پڑے گا, گھروں کے اندر بھی خواتین, بچے, ولنریبل حضرات, بچے بوڑھے سیف نہیں ہوتے, جیسا کہ بہت سارے ہم نے واقعات دیکھے ہیں. آپ کوئی بھی نیوز پیپر کسی بھی دن اٹھا لیں, آپ واقعات ایسے ہولناک قسم کے انسیڈنٹس ہوں گے کہ وہ بھرے ہوں گے. سو آپ پرائیویٹ سفیئر میں اگر وائلنس فیس کرتے کرتے نکلے ہیں اور آپ اس
environment سے چاہتے ہیں کہ آپ بچیں اور state آپ کی مدد کرے, تو آپ آتے ہیں پبلک سفیئر میں. آپ بس پہ بیٹھ کے یا کسی رکشے پہ بیٹھ کے بھی, یا کسی آپ ٹرانسپورٹ کو ایکسیس کر کے, سڑکوں کو ایکسیس کر کے آپ جانا چاہتے ہیں کسی تھانے رپورٹ درج کرانے یا کسی ہسپتال اپنا میڈیکل چیک اپ کرانے, تو وہ جو سیکنڈری آپ کو ایک شروع ہو جاتا ہے پبلک اسپیس میں اسٹیپ آؤٹ کرتے ہی ایک اور ٹیئر آف ہراسمنٹ, وائلنس اینڈ ادر انسٹنسز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ہی سفیئرز میں آپ vulnerable ہے, and there needs to be an understanding of how the whole way a city is structured adds to that or compounds that chances of that violence being meted against women. Now my second question to you all is why does safe mobility and the city design matter? آپ کے خیال میں کیا اس سے مطلب بہتری آ جائے گی اگر سٹی ڈیزائن ایسا ہے جو سب کے لیے انکلوسیو ہے, اور جو تمام شہریوں کو جنہوں نے اس سڑک کو ایکسیس کرنا ہے, اس شرح کو ایکسیس کرنا ہے. اب دیکھیں ہم اپنی سٹیز کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں, کیا یہ جو تصویر ہے اس میں آپ anybody would want to make any comments about this? میم ایک تو یہ چیز کلیئر ہے کہ جو فیمیلز ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں they seem to be confident enough کہ ان کو سیکشل ہراسمنٹ کا خوف نہیں ہے, اور they have that ability کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے گھر سے بغیر کسی ڈر کے کہ اچھا مجھے کہیں یہاں پہ ٹچ کر دے گا, مجھے وہ ایسے اسٹیئر کرے گا یا مجھے وہ ایسے جج کرے گا, without fear of judgment and without fear of sexual harassment, they are out and they are leading to anywhere they are aiming to. اور کچھ اس میں تصویر میں نظر آتا ہے کسی کو کسی اور اینگل سے؟ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سٹی ڈیزائن کے اینگل سے بات کریں, تھوڑا سا اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ اس تصویر میں سٹی جس طرح سے ڈیزائنڈ ہے, سڑک جس طرح سے اسٹریٹ ڈیزائنڈ ہے, اس میں کس کس طرح کے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو اس کو ایکولی ایکسیس کریں, ایکول ڈگنیٹی کے ساتھ ایکسیس کریں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ بسوں میں بیٹھنے والے, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس موٹر بائک اور اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے, اس میں سائیکل چلانے والوں کی الگ لین ہے. آپ دیکھیں اس میں ایک بلائنڈ خاتون بھی ہے, وہ اپنی سٹک پکڑ کے چل رہی ہے, پیڈیسٹرینز بھی ہیں, اور جو سڑک کے ساتھ بس بیٹھے لوگ چائے کافی پی رہے ہیں کیفے. مطلب جو ایک شہر کے اندر جس بھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, ان سب کو روڈ ایکوٹی دی گئی ہے. روڈ ایکوٹی کا یہ کانسیپٹ ہے جو اب تک ہماری سوسائٹیز نے اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سروے بن گیا, ایک مطلب ایک بس جو ایک رینڈم ٹویٹ 2018 میں ایک خاتون نے کی, اور اس کے جو جواب آئے, میں وہ جواب آپ سے شیئر کرنے سے پہلے آپ سے بھی وہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ فرض کیجئے کہ اگر رات کو 9 بجے آدمیوں پہ کرفیو لگ جائے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, تو آپ بطور خاتون کیا کریں گی؟ What would be something that you would want to do? اب کیا ہوگا؟ To walk around, to roam around the city freely, dance on the streets. اور کچھ ہم نہ صرف جو مین اسٹریٹس ہیں وہاں پہ تو ہم ویسے بھی اکثر چلے بھی جاتے ہیں, لیکن جو وہ جگہ جو اکثر سنسان ہوتی ہے, جہاں پہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں سے اکیلے جانا سیف نہیں ہے, ہم جہاں پہ جانوروں سے نہیں بلکہ مرد حضرات سے ڈرے ہوتے ہیں, وہ خوف ختم ہو جائے گا تو ہم اکیلے واک کر سکیں گے. وہ اپنی ایکٹیویٹی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے. جی واک اتنی زیادہ مطلب پریشس کیوں ہے؟ مطلب خواتین کو رات کو واک کرنے کا obsession, مطلب میں جسٹ ٹو پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ, ایسی کیا چیز ہے جو رات کو واک کرنا یا سٹی کو سیفلی رات کو ایکسیس کرنا جو ہے, what is so attractive about it? میم اگر ہم لوگ اسلام آباد کو اسپیشلی اگر سامنے رکھیں تو پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پہ جو ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے نا وہ بہت ایکسپینسو ہے. مطلب ہم لوگوں کو ایک جگہ پہ جانے کے لیے نا جتنا ہم لوگوں کا اس کام پہ ایکسپینس آئے گا, اس سے زیادہ ہمارا ٹرانسپورٹ پہ ایکسپینس آتا ہے.
تو ہم جو ہے وہ چیپسٹ جو ٹرانسپورٹ کنوینس ہیں ان کو ہم لوگ پریفر کرتے ہیں. تو اکثر ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جو بھی ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کو اپنی کمپلیٹ ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچاتے, بلکہ وہ ہمیں کسی ایسی جگہ اتار دیتے ہیں جہاں سے ہم قریب جا سکیں. تو ہمیں اکثر واک کرنا پڑتا ہے. تو پھر ہم لوگ یوزلی اوائڈ کرتے ہیں ان راستوں کو جو سنسان ہوتے ہیں, تو وہ اس واک کو بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جو چیز بتانے کی کوشش کی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹانگیں دی ہیں چلنے کے لیے, سو واکنگ از اے نیڈ. اینڈ آلسو دیکھیں, کام کو, ایجوکیشن کو, ہیلتھ کو آپ نے ایکسیس کرنا ہی ہے, لیکن رائٹ ٹو ریکریشن, کہ آپ ایکسیس کریں پبلک اسپیس جسٹ فار ریکریشن پرپزز, بھی اتنا ہی حق ہے آپ کو جتنا باقی کسی اور شہری کو ہے. اور آپ کے جس طرح کے جواب آئے اسی طریقے سے ہزاروں خواتین نے اس ٹویٹ کو رسپونڈ کیا, اور زیادہ تر ان میں سے جو بیشتر خواتین تھی ان کا بھی یہی تھا کہ بھئی اگر اس طرح کا کوئی کرفیو لگتا ہے تو ہم وی کین واک وداؤٹ فیلنگ اسکیئرڈ. تو یہ اتنی ایک سمپل چیز ہے, پر یہ اتنی دیکھیں اتنا ریڈیکل ایک تھاٹ ہے کہ اس کے اوپر مطلب ظاہر ہے سوچنے کی ضرورت ہے. اب سیف موبلٹی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ وہ ایک واحد چیز ہے جو آپ کو انیبل کرتا ہے کہ آپ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسیس کر سکیں, اور اگر وہ رائٹس امپیکٹ ہو رہے ہیں یا وائلنس ہوا ہے, کچھ بھی ہوا ہے, تو آپ ان ریمیڈیز کو بھی اگر آپ نے ایکسیس کرنا ہے, جسٹس سیکٹر کو بھی آپ نے ایکسیس کرنا ہے, عدالتوں کو ایکسیس کرنا ہے, پولیس کے پاس بھی اگر جانا ہے, تو سب چیزوں کے لیے آپ کو موبلٹی, سیف موبلٹی امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے کوئی بھی لیجسلیٹو فریم ورک, انفراسٹرکچرل فریم ورک کے بغیر ایک وائلنس فری سوسائٹی آپ نہیں اچیو کر سکتے. اور موبلٹی کی جب میں بات کرتی ہوں تو میں ڈیجیٹل ایکسیس اور ڈیجیٹل موبلٹی کی بھی بات کرتی ہوں, کیونکہ اب تو موبائل فونز کے ذریعے بھی آپ کچھ سروسز ایکسیس کر سکتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کے پاس موبائل ایکسیس بھی ان ایکویٹیبل ہے, یعنی کم خواتین کے پاس موبائل ہے جو اس کو وہ انڈیپینڈنٹلی استعمال کر سکتی ہیں. So this is an important thought which I wanted to portray. So ہماری cities basically they don't cater to the needs of women یا دوسری marginalized communities جیسے differently able جو معذور شخص ہیں, آپ کے پاس ویل چیئر ریڈن لوگ ہیں, ان کے لیے بھی ہماری cities ڈیزائنڈ نہیں ہے. اور اس سے implication کیا آتی ہے وہ ہم ڈسکس کر ہی چکے ہیں. اس implication سب سے بڑی یہ آتی ہے کہ جب آپ کی enabling factors نہیں ہوں گے تو آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں یا جو وائلنس کے انسیڈنسز ہیں وہ کبھی بھی امپروو نہیں کریں گے, آپ جتنے مرضی اچھے قوانین پاس کر لیں. اب کوئی بھی ہمارا بڑا شہر آپ دیکھ لیں اٹھا کے, who do we design our cities for? اس تصویر سے آپ کو کیا لگتا ہے کس کے لیے ہم اپنے شہر ڈیزائن کرتے ہیں؟ For cars. For cars only. For cars. 1% of the society. Cars only for yes, less than 1% of the population. ابھی بھی آپ دیکھیں فلائی اوور پہ فلائی اوور, انڈر پاس پہ انڈر پاس, ایوری تھنگ از گیئرڈ ٹوورڈز, اینڈ دس از واٹ ہیپنس وین ویمن آر مسنگ فرام دا ٹرانسپورٹیشن سیکٹر پالیسیز, فرام دا اربن ڈیزائن اینڈ سٹی پالیسیز, women and other marginalized groups. میں سب کی بات کروں گی کہ جب آپ ڈائیورسٹی نہیں لائیں گے اس سطح پہ تو آپ ظاہر ہے جو بھی پالیسی آئے گی وہ اتنی انکلوسیو نہیں ہوگی. اور اس پوائنٹ پہ آئی جسٹ وانٹ ٹو بیسکلی برنگ یور اٹینشن ٹو دیز اسٹڈیز جو کنڈکٹ کی گئیں. سر پہ کے دائرہ لاہور میں انہوں نے بھی 2018 میں اپنے اوور کمنگ بیریئرز ٹو ویمنس موبلٹی پہ ایک اسٹڈی کی. اس کے بعد عورت فاؤنڈیشن نے پہلے لاہور میں ایک سروے اور ویمن سیفٹی آڈٹ کنڈکٹ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک زیادہ وسیع پیمانے پہ اسی اسٹڈی کو جو ہے پبلک اسپیسز میں جنرلی 5 ڈسٹرکٹس کے اندر 3 پروونسز کے اندر اس اسٹڈی کو 2020-22 میں ریپیٹ بھی کیا. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اسکرین پہ یہ اس میں سے کچھ میں نے ڈیٹا اٹھایا ہوا ہے. بیسک اس کا آئیڈیا یہی ہے کہ آپ کی میجورٹی 80 سے 90% جو خواتین ہیں وہ سیکشل ہراسمنٹ بھی فیس کرتی ہیں بسوں پہ, وہ استعمال بھی ان کا زیادہ ہے کیونکہ موٹر سائیکل وغیرہ اور ایسے جو دوسرے پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن ہیں وہ بھی ان کے پاس ان تک رسائی بھی کم ہے. اور اسی وجہ سے جو گھر کے آدمی ہوتے ہیں وہ ڈسکریج بھی کرتے ہیں خواتین کو باہر نکلنے سے. تو یہ ایک کمپاؤنڈنگ چیز بن جاتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک چیز دوسرے کو لیڈ کرتی ہے اور وہ فیڈ ان کرتے 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 پھر خواتین بہت ہی پیچھے رہ جاتی ہیں کہ وہ گھر پہ بھی اگر مسئلہ فیس کر رہی ہیں تو باہر بھی فیس کریں گی, باہر بھی
प्रॉब्लम्स है उनके लिए, और कहीं पे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट नहीं हो रहे क्योंकि वो उस पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं बनती जहाँ पे ये डिसीजंस हो रही होती हैं. और इसी तरह जो ऐसे खानदान है जो फिर उनकी होता है, फिक्र होती है उन्हें कि अपनी खवातीन को इसको फेस ना करने दें, वो फिर जब उन्हें रोकते हैं कि नहीं जी आप मत जाएं, डिस्करेज करते हैं, काम करने से डिस्करेज कर देंगे, तालीम हासिल करने से डिस्करेज कर देंगे, तो फिर मजीद खवातीन जो है वो पीछे रहती जाती हैं और वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए फिर एक मसला बनता है. So it's not a private issue, it is an issue like a state level issue, it's a social issue for Pakistan to remedy by implementing the solutions and making policy more diverse. और legislative framework के साथ साथ infrastructures का होना बहुत जरूरी है. और मैं जो एक लास्ट कमेंट करना चाहूंगी वो यही कि जब आप सिटीज बनाते हैं, जब आप खवातीन के लिए इम्प्रूव करने के लिए शुरू करेंगे ना स्टेप्स, जैसे बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग होगी, ज्यादा कोई मॉनिटरिंग या कैमरास होंगे, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स होंगे, साफ सुथरा जो भी आप एक ज्यादा बेहतर अगर सेटअप क्रिएट करते हैं, तो वो सिर्फ खवातीन को बेनिफिट नहीं करेगा, बट इट विल इम्प्रूव एक्सेस एंड लाइफस्टाइल ओवरऑल फॉर द सोसाइटी एज अ होल. सो उससे जाहिर है बच्चे भी, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं या जिनके पास गाड़ियां नहीं है, वो सब भी एक डिग्निटी के साथ उन राइट्स को और रेमेडीज को और बुनियादी जो भी उनके हकूक हैं, चाहे वो वर्क, चाहे वो एजुकेशन, चाहे वो रिक्रिएशन, चाहे वो एंजॉयमेंट, कुछ भी है, वो उसको बेहतर एक्सेस कर सकेंगे. सो आई स्टॉप हियर, but happy to answer any questions, and the idea was just to establish this link ke violence is a form of control, and not having these solutions in the society जो mobility से related है, वो उसमें इजाफा करता है और आपको मजीद vulnerable बनाता है. On that note, I will conclude the presentation. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, and thank you so much for Hannah for such a detailed and descriptive session. We now would like to take the question session. हम question session start करेंगे. The people who want to ask the questions can raise their hand. So we'd like to take I will questions. just like to do one comment. In other countries, we do have concept of transit oriented development. So like we have all metros and everything, but our government, they are not doing any policy that we have a concept of 2 minutes because last 10 minutes walk or like 1 mile walk concept we don't have from the metro stations. And this should help, like for example, we have metros now in big cities, but the vertical development is not there around it. So I believe this can help, like for example, in London, they always talk about 2 minutes walk from the station, 3 minutes walk from the station, something like that. So we have to work on it. So we have some infrastructure available, but we have to do the policy to start. अच्छा, मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूंगी कि it's not only important to have, they should raise a voice on it. जी, मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी कि जो स्टडीज मैंने जिनका इशारा किया, वो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके सर्वेस भी किए हैं कि जो मौजूद है उसके ऊपर भी देखें, तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सेफ होना जरूरी है. क्योंकि अभी तक जितनी हरासमेंट इन बसेस वगैरह पे रिपोर्ट हुई है, वो भी एक लम्हा फिक्रिया है कि ये सोल्यूशन जब आप इम्प्लीमेंट भी कर देंगे तो उनको भी आपने महफूज बनाना है. सो ओवरऑल एक अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी के ऐसे जब इंसिडेंट्स हो तो उनपे प्रॉपर जो प्रोसिक्यूशन है और उनके अकाउंटेबिलिटी, वो आप ऑब्वियसली उसको डिस्पेल नहीं कर सकते. तो यस, सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करना नंबर 1 इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन उनको भी सेफ होना और हरासमेंट फ्री होना वो एक सेकेंड लेवल ऑफ चैलेंज बन जाता है, विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट. सो ऐसा नहीं है कि आपके पास ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा. उसको सेफ करने के लिए एक ही हल है, एंड दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी. सो यू नो दैट will have to be put in place, and we need more women in the justice sector as police, as prosecution, as judges for that to happen, and more gender sensitization and public outrage also, कि जब
पुलिस या जजेस इस तरह के फैसले नहीं देते या अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ऐसे वाकयात की, तो हम सबको ऑफेंड होना चाहिए, हम सबको उसके बारे में डिमांड करनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी. Thank you so much, Nida. Thank you so much, Nida, ma'am. There's the questions which are from Nadeem Farhad. That is that Ms. Farhana has repeatedly used PAW and GBP interchangeably. Is it really the case? The laws on domestic violence, for example, define and perceive the phenomena differently. The Punjab and KP law specifically safeguard women only. Balochistan law considers that men too may be potential victims of TV. Sin law and federal bill are neutral in expression and may be interpreted more inclusively. What is the opinion of Ms. Farhana regarding this distinction? Yeah, thank you so much. Such a great question. Also because, yes, I may have used them interchangeably, but definitely there is a little bit of a difference, of course, because of the fact that gender-based violence is, you know, self-explanatory in terms of how, if there is any violence that is happening on the basis of someone's gender, because that person is a woman or that person is of a specific gender, that kind of violence is what comes under gender-based violence, and violence against women is just very specifically for women, right? So of course there's a little bit of a difference, and you're right, you know, the scope of some laws covers more, some laws covers less. Even the workplace harassment laws, some of them cover, cover pretty much all people and not just women. So that is something that is a conversation, and of course that is a conversation that is happening internationally. The only reason this has started from women, the only reason that these days are, sort of used for gender-based violence, but focus more on women and on, minority communities and a lot of these, is because सबसे ज़्यादा marginalized कौन है, right? सबसे ज़्यादा marginalized कौन है, सबसे ज़्यादा negatively impact कौन हो रहा है? It's not that men don't deserve to have these laws, these protections, these laws for them. It's just that when we look at practice, because, we can have a discussion on how laws come about, why they are enforced, why they are in place, promulgated. लेकिन usually there is a need, right? There is a कोई कमी होती है law में, कोई कमी होती है society में जिसको उन्होंने पूरा करना होता है. तो एक अगर overwhelming majority ये observe की जा रही हो कि जहाँ पे women are being discriminated against, violence उनके साथ ज़्यादा हो रहा है, rapes उनके साथ ज़्यादा हो रहे हैं, domestic violence उनके साथ अगर ज़्यादा हो रहा है, if general reports are pointing towards that, statistics worldwide, not just in Pakistan, are pointing towards that, there's going to be laws that come in initially that will protect that particular sector of society only. But of course, that does not mean that they cannot be with time extended to other segments of society. But it's always important to remember that this is not an argument that can be used to not have laws for women, because even, our constitution says positive discrimination, that is, in favor of women or in favor of marginalized communities, is something that we can have, and it's not something that is discriminatory towards other segments of society, for instance men, because there is a certain segment that is being impacted negatively, and we need to address that first, and that is a major concern, and then we can move on to talking about how we can make it more inclusive. So I definitely do agree that it needs to be more inclusive, but I also definitely think that what is more key needs to be addressed first, and that is why this has been happening. So yeah. Thank you so much, Farhana. There's another question by Mr. Nadeem that Punjab refers war cases to family courts, while in other jurisdiction, it is the criminal court that has jurisdiction in such cases. What is the opinion of you and Ma'am Nida on it? That what is the better course? I let Nida take that because I'm not practicing in Pakistan specifically right now. I'm in the development sector, so I'm sure Nida will have more insight on this than me. Sorry, can you please repeat the question, because the voice here, internet was breaking. I didn't get the question. Can you please repeat it? A question from Mr. Nadeem that Punjab refers war cases to family courts, but in other jurisdiction, it is the criminal court that has the jurisdiction in such cases. What is the opinion of you? Which one is a better course? The criminal courts? Okay, so पहले मैं practically एक चीज clear कर दूं कि पंजाब violence का कानून है वो मुल्तान में सिर्फ नोटिफाई हुआ है, तो अनफॉर्चुनेटली उसके अभी तक नोटिफिकेशन बाकी किसी भी इजला में नहीं है.
اس وجہ سے وہ قانون صرف کاغذ پہ ایگزسٹ کرتا ہے, پریکٹیکلی ہم اسے ایکسیس نہیں کر سکتے. تو فار آل پریکٹیکل پرپزز صرف ملتان میں امپلیمنٹ ہوا ہے, بٹ باقی پنجاب میں اس وقت کوئی اسپیشل لا نہیں ہے. بہرحال لیکن جہاں بھی اسپیشل لا ہوتا ہے اور اس کے نیچے اگر کوئی طریقہ کار دیا ہوتا ہے تو obviously اس کو جو ہے ترجیح ملتی ہے, اسی کو آپ نے ایکسیس کرنا ہوتا ہے. ادروائز پاکستان پینل کوڈ obviously ہے ہی ہے جب آپ کے, بٹ وین اسپیشل لاز آر انیکٹڈ تو پھر اس کے نیچے جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو پھر فوقیت حاصل. جی میں کہہ رہی ہوں پنجاب میں فی الحال جو قانون ہے ڈومیسٹک وائلنس والا, پروٹیکشن آف وائلنس اگینسٹ جو ویمن ہے, وہ ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا ملتان کے علاوہ کسی بھی اور جگہ پہ. اسی وجہ سے فار آل پریکٹیکل پرپسز وہ قانون یہاں پہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا پنجاب میں. اگر ہو تو پھر جو اسپیشل لا ہوتا ہے اس میں جو پروسیجر دیا ہوتا ہے اس کو پریفرنس ملتی ہے, اور جو جنرل پروسیجرز آپ کے پاس کرمنل لا کے اویلیبل ہوتے ہیں وہ جو ہے obviously اگر اسپیشل لا آ جائے تو پھر اسپیشل لا کو آپ فالو کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ابھی پنجاب میں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو اس وجہ سے ہمیں پاکستان پینل کوڈ پہ ہی ریلائی کرنا پڑتا ہے. Thank you so much, ma'am. Hello, There's ma'am. I a have a question. yes, you can Yes, ask. There's I a was talking about like جیسے پاکستان میں وومن کے خلاف جو ہوتی ہے وائلنس, لائک ہم ان کو پالیسی کے تھرو کس طرح مطلب وہ کم کر سکتے ہیں, جو کرائمس ہوتے ہیں وائلنٹ کرائمس لائک ایسڈ وغیرہ, سیکچوئل ابیوز, اس کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں تھرو کانسٹیٹیوشن اور لا؟ ایسڈ کے اوپر تو بڑی اچھی قانون سازی ہوئی جس کے اوپر انہوں نے ایسڈ کی جو خرید و فروخت ہے اس کی سیل اینڈ پرچیز کے اوپر کافی اقدامات لیے قانون کے ذریعے, اور اس کی وجہ سے ایک دم ہم نے دیکھا ہے کہ ایسڈ کرائم کے اندر ایک ڈکریز آیا ہے سوسائٹی کے اندر. سو ایسی بات نہیں ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتی, کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ بس قانون سازی کر کے اور اس کو انشور کر کے آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن فار دا لارجر ایشوز آئی تھنک اٹس a social issue more than the legal issue, and that is why awareness and education and accountability is the only way forward, plus inclusion policy. یس میم, لائک جیسے آپ کو پتا ہے جو کرائمس ہو رہے ہیں آج کل نا, خاص کر کے لڑکیوں کے خلاف بہت ہائک پہ چلے گئے ہیں. جیسے کندیر بلوچ کو اس کے بھائی نے مارا تھا, نور مقدم کو اس کے دوست نے مارا تھا, اور ریسنٹلی جو ایک اینکر ہیں ان کے بیٹے نے اپنی وائف کو مارا تھا. جو کرائمس ہو رہے ہیں بیسیکلی لائک انصاف تو نظر نہیں آتا ہمیں, حالانکہ ہوتے ہیں کافی کرائم, لیکن جو ایلیٹ کلاس والے ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں. تو ان کو ہم کس طرح کاؤنٹر کریں بائی لا, کس طرح مطلب پبلک کریں؟ I'll also let Fargana talk about it, but دیکھیں قانون کے تھرو ہر چیز نہیں ہو سکتی. قانون پہ عمل درآمد اور اس کی رول آف لا اور اکاؤنٹیبلٹی از ایکچولی دا مین تھنگ. انفارچونیٹلی کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک پاور امبیلنس ہے, اور جیسے فرغانہ نے بھی اس کے بارے میں بات کی کہ جب آپ کے ٹولز ہوتے ہیں نا, جیسے آپ کے پاس ایک پاور ٹول ہے جو قانون کو انفلوئنس آپ اگر کر سکتے ہیں, آپ اس کلاس سے بلونگ کرتے ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, تو آپ کا انفلوئنس ان اداروں پہ آتا ہے. ان کے اندر ہمیں obviously اصلاح لانے کی بہت ضرورت ہے کہ اس میں جو ریفارمز آئیں وہ صرف یہ نہ ہو کہ سبسٹینٹیو ایک ٹاپک کے اوپر, ایک ایشو کے اوپر قانون سازی ہو, بلکہ ان اداروں میں جو تعیناتیاں ہوتی ہیں, فار ایگزامپل جوڈیشری میں جو تعیناتی کا طریقہ کار ہے فار ایگزامپل, وہ اس وقت مردوں کو ہی فیور دیتا ہے, اور وہ اس میں فیمیل ججز کا یا فیمیل لائرز کا آگے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں ان اداروں کے اندر بھی قانون کے ذریعے اصلاح لانے کی ضرورت ہے, پر اس کی پری ریکوزٹ یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹس جو ہے وہ کام کریں اپنا. اور آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پارلیمنٹس اتنی افیکٹولی کام نہیں کر رہی. سو یہ دباؤ ظاہر ہے ہمیں اپنے جو الیکٹڈ ممبران ہیں ان پہ ڈالنے کی ضرورت ہے, اور ایک شعور اگر دیکھیں قوم میں آئے گا, ظاہر ہے ہم ایز ہماری لمیٹڈ کیپیسٹی میں ہم وہ رائٹس اور اکاؤنٹیبلٹی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, پریشر ڈال سکتے ہیں. اور آئی تھنک دیٹ وی مسٹ ڈو. ایک چیز جو اور ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے وکٹمز اور سروائیورز کو, جو پرسنل لیول پہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ
या विक्टिम्स को सपोर्ट नहीं कर पाते, आई थिंक वो पीयर प्रेशर और वो डिजिटल डोमेन में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. सो अगर आप इस बात की अवेयरनेस रखते हैं और आप देखते हैं ऐसा कुछ हो, तो आई थिंक वी कैन, जो हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मुमकिन है, हम कम से कम उसमें तो हम उन चीजों को सपोर्ट ना करें, और जो विक्टिम्स हैं उनका साथ दें, उनको बिलीव करें, और उनको जो भी मदद हम दे सकते हैं वो करें. सो आई थिंक दैट इज हाउ इट विल स्टार्ट, बट वी हैव टू रिजेक्ट द आइडिया ऑफ वायलेंस अगेंस्ट एनी वल्नरेबल पर्सन, चाहे वो खातून है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, वो कोई चाहे माइनॉरिटी का है. So this is a chance to reflect on our own behaviors and stand for principles rather than zaat and baradri and, you know, power politics. Thank you so much, ma'am. Advocate Rizwana Chugzai has her hand raised for a while, and I'll ask you to ask your question, please. Assalamualaikum. My question is that what measure will be taken to ensure that the new protection legally granted to women are implemented, given that violence against women is underreported and the conviction rate of perpetrator is extremely low in Punjab? So why is this so? Farhana, would you want to answer this? I can try first and then you can add whatever you would like, okay? Okay. Sure. So your question is कि implementation कैसे हो, right? Law आ गया, अब how do you implement it? Now there's a number of levels of, you know, how we can try and help implement it. जब भी कोई नया law आता है, तो suddenly not every judge, not every lawyer, not every person in society is aware of that law, right? So the biggest problem becomes that awareness and that sensitization towards that law, that sensitization to gender. तो इसके अंदर क्या तरीके हो सकते हैं? You provide trainings, you partner with civil society organizations, the government does that, a lot of these things, and then they provide trainings to judges, to you know, lawyers, to a lot of these stakeholders that are responsible in implementing these. उसके अलावा क्या होता है, अगर कोई let's say domestic violence का law आया, right? Let's say in Punjab 2016 में आया था, उसमें कहा हुआ था women protection officers होंगी. जैसे अभी पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक special gender unit बना हुआ है. इस तरह का unit क्यों बना है? क्योंकि when we know the reality that not every police station is equipped to take these complaints, is equipped to handle you know, victims' complaints like these, and it is not the people are not trained to be empathetic enough, they're not trained to know what to do and which law to apply, all of that. Then you establish specialized centers. Now there's good things about those specialized centers as well, जैसे कि आपको फौरन एक short term solution मिला है. अगर मेरे साथ आज कोई बाहर street harassment होती है, मैं वहाँ जाऊंगी तो वहाँ पे women protection women police officers होंगी, वो trained होंगी, वो मुझे ऐसे feel नहीं कराएंगी जैसे इनमें से कोई चीज़ मेरी गलती थी, वो बहुत सारी चीज़ों पे trained होंगी, वो लोग मेरी complaints लेंगी. And then to increase that, to popularize it and make sure कि वो हर district में available हैं, हर province में available हैं, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता scale up करना उसे. इस तरह करके कुछ measures होते हैं जो कि एक law के आने के बाद होने होते हैं, और उन्हीं में ही काफ़ी दफ़ा implementation gaps आ जाते हैं कि वही सब नहीं हो रहा होता. और दूसरा इसका कभी कभार नुकसान भी हो जाता है कि you know, when you have specialized centers, then all of the other police stations are like, oh, we don't want to handle these, we're not equipped for it, आप वहीं जाएं. तो उस तरह restrict भी हो जाती हैं औरतें कई बार इसी तरह. So that is not a good permanent solution, that is a good temporary sort of a solution to get implementation started at least. And then this is at the level of the government, right? And then what are we as people doing? Like Nida very nicely mentioned, we all have our circles of influence, we all have our spheres of influence. If you guys are in law school, you know, you can have these conversations around you. You know, there are people who might think gender-based violence is not a thing, it's not important to the world. There are engagement opportunities that you have with them, respectfully, but there are. इस तरह करके awareness लाना, societal changes लाना, that is a whole societal level पे attitudes हमारे क्या हैं, changes क्या हैं, that is a whole different conversation. उसके अंदर आप कैसे contribute कर सकते हैं और कोई कैसे contribute कर सकता है, that's all on you and your spheres of influence, right? The reason that you know, Esha mentioned in the start, I got anti-harassment legal awareness and self-defense sessions done in my city was because I identified that need, right? कि
صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا فزیکلی سیکھ لیں, that would be enough. No, we also need to know what are, laws and what are protections are in the law. So if you are able to get something like that done, even if on a smaller scale, even if in your school or in your university, these are multiple things that you can do, right? So there's multiple levels of how a law is implemented, and there's many examples of that. Of course there will be problems, there will be obstacles in that, but again, I repeat, I do think we have great laws. We do need to take all of these steps in order to ensure implementation. Nida, I'll let you add if you have to anything. No, I completely agree with what you have said. And I think کہ مطلب میں تو ہمیشہ اسی چیز سے شروع کرتی ہوں کہ ہمارا, آپ کو یہ بھی ایز لا اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بہت عجیب سا ایک سسٹم ہے کہ پہلے قانون آتا ہے مر کے پاس اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں اور سب کچھ, اس کے بعد جی ابھی تو اس کے رولز بننے ہیں, ابھی یہ نوٹیفائی ہونا ہے. مطلب یہ جو ایک بیوروکریٹک پروسیجرز بھی ہم نے اپنے قانون سازی میں ڈالے ہوئے ہیں, وہ ایک طرح سے چیک لسٹ کا تو کام دیتے ہیں کہ آپ چلو انٹرنیشنل سوسائٹی کو دکھا سکتے ہیں کہ جی او یہ دیکھیں ہم نے کتنی پروگریسو لیجسلیشن پاس کر دی ہے. لیکن باقی کنٹریز کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ لیجسلیشن پاس ہونے کا مطلب پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ وہ قانون نافذ بھی ہو گیا, اس کے پہلے رولز بنیں گے, پھر سب کچھ, مطلب وہ ایک پورا بیوروکریٹک پروسیجر ہے. تو آئی فیل کہ ہم, جو میں بار بار بات کر رہی ہوں, ایز لا اسٹوڈنٹس پلیز اسٹارٹ کویسچننگ دا سسٹمز جو آلریڈی کب سے ان پلیس ہیں, کیونکہ یا تو وہ ہمارا کلونیل ہینگ اوور ہے کہ وہ برٹشرز کے زمانے سے وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں اور ہم نے ان پہ سوال ہی نہیں اٹھائے کبھی. دوسرا ہمارا پیٹریارکل جو ایک یا ایک کہنے سوشل جو ایک سیٹ اپ ہے, اس کے سے وہ چیزیں آتی ہیں جو یہ امبیلنسز کریٹ کرتی ہیں. سو آئی فیل دیٹ فار effective implementation we need to review the procedures through which the laws are come into being and through which they are implemented. And of course the only thing we can do is write about them, write articles in the newspaper, apna sphere of influence badhaएं, issues ko uthaएं, issues pe baat karein, and try to cast that influence wherever you can. اب اسی طرح کر کر کے مجھے ایونچولی موقع ملا کام کے ذریعے ہی, کام کر کر کے. میرے ٹیچر کی ایڈوائس تھی کہ آپ ہر مہینے 2 op-eds یعنی 2 آرٹیکلز اخباروں میں چھاپنے شروع کر دیں. آپ جب مڑ کے دیکھیں گی تو ایک پوری ہسٹری ہوگی آپ کی ایک کام کی نا. اینڈ میں نے وہ اپنی اسکول لائف میں شروع کر دیا تھا, کالج لائف میں ہی کرتے 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 فائنلی مجھے موقع ملا وہ کام کر کر کے. ظاہر ہے کہ مجھے پھر جب یہ سیکشل ہراسمنٹ کے لا میں 2022 میں جو امینڈمنٹس آئی ہیں فیڈرل لیول کے اوپر, اس کام کی بنیاد پر دعوت ملی, اور وہ جو ان کی کمیٹی تھی جس میں وہ بل کے ریفارمز ڈسکس ہو رہے تھے, انہوں نے اس کی وجہ سے ہمیں ایز این انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ بلایا اور مجھے موقع ملا کہ میں وہاں پہ قانون سازی میں اپنا ایک رول مطلب پلے کر سکوں. اور وہ ہم نے کیا, ایز ویمن ان لا بھی کیا, انڈیویجولی بھی کیا. اینڈ اس لا کے اندر لٹرلی کچھ ایسی ڈیفینیشنز ہیں جو میں نے تحریر کی ہوئی ہیں. کیسے ہوا یہ سب؟ اس لیے کہ آپ you start small, and your work speaks. So I think we should all as lawyers be thinking of how we can challenge these issues at least within our own system. تو ہم جسٹس سیکٹر پہ اگر فوکس کر لیں اور اس کے ریفارمز پہ اور اس کی جو the way it works اسی میں اپنا ایک بنائیں, مطلب پلے کریں اپنا پارٹ as law students, as lawyers eventually, I think we can do a lot. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ اس چینج ان لا کے بعد پھر منصور علی شاہ صاحب کی ایک ججمنٹ بھی آئی ہے جس میں انہوں نے ان ترامیم کو ریفر کیا اور کہا کہ جی اب جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن بھی قانون کے اندر آ گئی ہے, تو اب یہ جو سیکسسٹ ہراسمنٹ ہے ایٹ ورک پلیس یہ بھی جسٹیشیبل ہو گئی ہے. سو وہ ایک ریفارم میرے پاس تو ایک سب سے سکسیسفل ایگزامپل وہی ہے آف مائی اون ایکسپیرئنس آف ہاؤ little efforts led to a big contribution which is now being implemented, and up se jurisprudential history federal level pe at least change ho jayegi. So that's a big thing, but it started from small efforts of making your sphere of influence of use and challenging the status quo. So I would encourage everyone to do that. Thank you so much, ma'am. We'll take the last question from Mohammad Usman and then we'll wind up the session. جی السلام علیکم. میرا سوال میم نیدا عثمان سے ہے.
इन्होंने दो बातें की, एक प्राइवेट लेवल पे वायलेंस और फिर पब्लिक लेवल पे। पब्लिक लेवल पे वायलेंस, उसमें फिर भी पब्लिक आउटरीच, वी हैव द मीडिया कवरेज, और फिर उसमें जो बाकायदा जो लॉ की इन्वॉल्वमेंट है वो होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेट लेवल पे, तो वहाँ पर मोस्टली मैं अपने आप को लिमिटाइज करूँगा ये जो रूरल एरियाज हैं, बिकॉज के मैं खुद भी रूरल एरिया से ही हूँ। शहर में फिर भी कुछ ना कुछ निज़ाम ठीक है, लेकिन जो रूरल जो देहाती बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें ये एक पूरा सोसाइटल फलाह भी है और फिर फैमिली लेवल पे भी, कि ख़वातीन को शुरू से ही पहले तो उनके जो राइट्स हैं उनको कर्ब किया जाता है, और उनकी जो इन्फ्लुएंस है, जो उनकी पार्टिसिपेशन है, उसको ख़त्म करके बिल्कुल उनके राइट्स को मारा जाता है। फिर उसके बाद जो वायलेंस का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है, और वो उनकी पूरी लाइफ को फिर इफ़ेक्ट करता है। पहले मैरिज से पहले वाली लाइफ में पहले राइट को कर्ब किया जाता है, फिर उसके बाद वो उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और इवन के घर के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो भी। तो ये एक बैकवर्ड एरियाज में जो ख़वातीन हैं जो बिल्कुल खुद ही स्ट्रगल कर रही हैं, वहाँ पर जो एक्सेस की बात है, पहले तो उनकी अपनी एक्सेस भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि फिर वो ये एक यहाँ पे क्राइटेरिया कि अगर ख़वातीन पहले तो उनको जाने भी नहीं दिया जाता, मोबिलिटी भी उस पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और फिर अगर है भी तो वो एक फैमिली के अंदर उनके बाद में उनके ऊपर और प्रेशर आएगा और ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से एक जो औरत है, द सिटीज़न ऑफ द स्टेट, उसकी पूरी लाइफ को बिल्कुल कुछ लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं और सारे फैसले वही करते हैं, और वो एक पूरा वायलेंस सर्कल बन जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या ये जो लीगल फ्रेमवर्क है यही इफेक्टिव रहेगा, या जो ये मैम ने बात की जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इंडिविजुअली सोसाइटी को जो है वो यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं, और यहाँ पर जो बाहर वाले लोग हैं, फैमिली से बाहर वाले, वो भी इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो फिर मजीद जो है वो मसला क्रिएट होता है, और हर कोई अपनी लाइफ खुद तक ही यूजुअली यहाँ जीता है। और यहाँ पे एक और ऑनर का मसला, और ऑनर की वजह से ये औरत का एक जो करेक्टर है उसको बिल्कुल डेलिकेट कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें ये रूरल एरिया में बहुत बड़ा फलाह है, तो इसको किस तरह से जो है वो हम ख़त्म कर सकते हैं, और यहाँ पे निचले लेवल पे सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। मेरा मैम नीदा आपसे ये सवाल। कि मैं देखें, पहली बात जो ये एक डिफेंस आता है ना कि ये घर का मसला है, घर की बात है, घरेलू इशू है, चुप कर जाओ, ये वाले सारा एक कल्चर हमने देखा है जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, लेकिन वो चीजें अब तब्दील हो रही हैं। अब जिस तरह सोशल मीडिया का भी एक दौर है, इश्यूज अब आने शुरू हो गए हैं। सो अब वो टाइम नहीं है कि आप चुप रहें या ये घर का मसला समझे। वी अंडरस्टैंड वायलेंस अगर घर की चार दीवारी में भी हो रहा है तो इट इज समथिंग दैट इम्पैक्ट्स द होल सोसाइटी, बिकॉज उस घर के जो अंदर तशद्दुद वाले किसी भी घर में जो बच्चे हैं, जो भी वहाँ लोग रह रहे हैं, वो एक सोसाइटी में हेल्दी रोल प्ले नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स ये एक घराने की बात तो हो नहीं रही। आप देखें ऑलमोस्ट आधी जो फीसद आबादी है वो खवातीन की है, बेशतर उसमें से रूरल एरियाज में ही है। तो ये एक बहुत संगीन इशू है जिसके ऊपर सिर्फ कानून साजी से जो है चीजें बदलेंगी नहीं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अगेन आई थिंक इट स्टार्ट्स विद अप्रिसिएशन कि फाइनली हमारे आप जैसे लोगों में, हम सब में एक शऊर आ रहा है कि भाई दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, एंड एज सिटीजन्स ये सारे चीजें जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए सबको, सब जो फरीकैन है उन सबको। लेकिन लाइक आई सेड, दिस इज अ पावर इशू एज वेल, क्योंकि हमारी एक डोमिनेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं और उनको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके ऊपर मॉरली एक एक प्रेशर, पीयर प्रेशर भी क्रिएट किया जाता है सोसाइटी में, जिसकी वजह से जाहिर है जिनके पास रिसोर्सेज हैं या ताकत है या जिनके पास वो एक्सेस उन राइट्स तक पहले से मौजूद था, सो जो उस पोजीशंस पे बैठे हुए हैं वो फैसला साजी कर रहे हैं,
وہ ظاہر ہے ان پوزیشن سے ہٹتے نہیں ہیں اینڈ دے کیپ آن ڈومینیٹنگ اینڈ دا سائیکل کیپس پرپیچویٹنگ. تو ایجوکیشن از ون تھنگ جس سے آپ اس چیز کو تھوڑا سا ٹلٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں, شعور دے کے اینڈ آل دیٹ. اس میں میڈیا کا رول ہو سکتا ہے, اسٹیٹ لیول کے اوپر آپ انسینٹیوز دے سکتے ہیں بچوں کو اسکول میں فار ایگزامپل ڈالنے کے, اگر بیٹیوں کو پڑھانے کے اینڈ آل دیٹ. تو کافی ایسے انسینٹیو دینے کے اسٹیپس جو ہے وہ انشور کیے جا سکتے ہیں, بٹ اس کے لیے اگین ایک ول ہونی بہت ضروری ہے. دیٹس اے فیئر آف انفلوئنس, ایک نیریٹو ہونا سوسائٹی میں. جب ٹھان لیتی ہے ایک سوسائٹی, ایک معاشرہ, ایک محلہ کہ نہیں یہ چیز اب سے ہم نے نہیں کرنی, تو آپ تبھی ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیر آر ادر because it's a social problem, not just a legal problem. That is why it's important that you have to keep on. دیکھیں ایک یہ بھی بات ہے کہ جب آپ بینیفٹ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ایک سسٹم کا نا, تو آپ اس میں ذرا سی بھی کوئی ایکوالٹی کی بات کریں گے تو اٹ ول فیل لائک اوپریشن ٹو دا پرسن جو ان بینیفٹس کو انجوائے کر رہا ہے. سو یہاں پہ پھر جن مرد حضرات کے پاس وہ طاقت ہے یا جو بھی ان پوزیشنز آف پاور میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ خواتین بھی ہیں, میٹریارکس بھی ہیں, تو it is something that will gradually come with education and accountability that I keep talking about. So there is no simple answer to your question, but there are several ways through which social attitudes can be influenced. جن میں سے ایک یہی ہے کہ آپ ریوارڈ کریں اچھے بیہیویئر کو جو ایکول سوسائٹی کی طرف لے کے جاتا ہے, یا آپ شن کریں, پبلکلی پریشر ڈالیں اور سوسائٹی میں ایک یہ چیز کریٹ کریں کہ نہیں دس از ناٹ رائٹ, یہ غلط ہے, اور اس کے بارے میں یو اسپیک آؤٹ اینڈ یو ٹرائی اینڈ اسٹاپ اٹ واٹ ایور یو کین ڈو. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں دوسروں سے تو ہم اکثر آف کورس ہم ایک انٹرنیشنل کانٹیکسٹ ایز لائرز ہم اپنے قانون بیچ میں لے آتے ہیں یا ہم انٹرنیشنل پرنسپلز لے آتے ہیں. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ نوٹس کیا کہ جب آپ لوکلی بات کرتے ہیں اپنے لوگوں سے تو ان کو آپ جتنی لوکل جورسپروڈنس دے سکیں یا جتنے لوکل اگزامپلز اور ہمارے اپنا جو اس کے اوپر اتنا مٹیریل اویلیبل ہے جو ہمارے اپنی ہسٹری میں سے ہے, ہماری اپنی جن بھی کہہ لیں اس میں سے ہے, تو اس بات کا اثر ان پہ زیادہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں ان چیزوں کو بھی پروگریسولی انٹرپریٹ کر کے اور ہمیں ڈی کالونائز کرنا ہے اپنے نیریٹیوز کو, اور اپنی ہسٹری کو پڑھ کے اس میں سے چیزیں اپنے وہ اس میں سے جو ہے کانٹیکسٹ میں سے جب ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کا آئی فیل کہ اثر بھی زیادہ ہوگا. کیونکہ in rural areas you have the community systems as well, you have the jirga برادری and all of that, تو ان کا اپنا collective customary wisdom چلتا آ رہا ہے. آپ ان کو انہی کی زبان میں سمجھائیں گے, ان سے اسی کانٹیکسٹ میں بات کریں گے تو اس کا اثر ہوگا. آپ باہر سے کوئی فورن یا ایلین کانسیپٹس لے کر آئیں گے تو اس کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے. سو اٹس آلسو اباؤٹ ہاؤ یو take these concepts to the people and talk to them. So knowing your audience is very important. Thank you so much, ma'am. And is any comment ma'am Farhana want to make about the same question? Otherwise, we'll wind up. No, I've put it in the chat, whatever I wanted to say, so I don't want to take up more time. Thank you. Thank you so much for all the time. And now I'd like to ask Arshad, Nawaz, the person behind the initiative of Street Law, to come forward for the closing remarks. And once again, thank you to both of you for all the precious time and such an informative lecture. Thank you so much. Sabse pehle to I'm thankful on the behalf of the School of Law, on the behalf of the faculty, on the behalf of the students, on the behalf of our societies. We are running many societies in last few months, Street Law Society, Wood Court Society, and Career Development Society. Now, basically, we were celebrating these 16 days of activism. اور ہم نے ریکویسٹ کیا, ہماری فرغانہ انصاری یہ ہمارے پائنیئر بیچ کی ہماری اسٹوڈنٹ تھی, اور سب سے پہلے چونکہ اس کا ایک ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پہلے جو ہے ان سے ریکویسٹ کریں. ساتھ ہی ہم نے جو ندا عثمان صاحبہ ہیں ان سے ریکویسٹ کی, تو ہم بہت شکر گزار ہیں دونوں کا. بہت اچھا لگا مجھے آپ کی سیشن سن کے, اور تھوڑا سا میں نے جیلس بھی فیل کیا, کیونکہ آج سے جب تقریباً 19 سال پہلے 18 سال پہلے جب ہم نے ڈگریز کی تو تھرو آؤٹ دی ڈگریز آلدو
पाकिस्तान के हमने अच्छे reputed institution से पढ़ा, लेकिन such topics have never been discussed in our education. तो जो आज के स्टूडेंट्स हैं बहुत लकी हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली. हम आज की हमारी टॉक है, इसके बाद जो है फिर हम we will carry on these 16 days of celebration of human rights, और इंशाल्लाह on 12th December we will have a grand session on Human Rights Day. तो मैं आखिर में मुझे बहुत अच्छा लगा जब निदा उस्मान साहबा ने कहा कि हमें इंडिजिनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करते हैं और हम अपने लोकल कल्चर, नॉर्म्स और वैल्यूज को हम भूल जाते हैं. तो हमने मैं भी थोड़ा बहुत इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूं, तो अब भी मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो इग्नोर्ड हमारा एरिया है वो यही है कि हम अपने कल्चर से बहुत दूर की चीजें जो हैं उनको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे कल्चर में बहुत अच्छी चीजें भी हैं जिनको आगे लेके आने की जरूरत है. और तब्दीली किस तरह से आएगी, कुछ स्टूडेंट के सवाल थे, तो तब्दीली उस वक्त ही आएगी कि जिस वक्त हम अपने जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे मसाजिद हैं, हमारे मदारिस हैं, हमारी खानकाएं हैं, हमारे हुजरास हैं, ये हमारे वो जो इंस्टीट्यूशन जो कि हजारों साल से यहाँ पर चल रहे हैं, इनके अंदर एक अवेयरनेस आएगी लोगों को हुकूक दिलाने के बारे में, और खास तौर पे जो कमजोर हमारे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटीज हैं. क्योंकि आई वाज कंसिडरिंग कि हाँ जी, बीइंग transgender there can be a problem, being a woman in one society can be a problem, but if a woman is with black color, it can create further problem for her. If she is disabled, she is further marginalized. If she is from minority, she is further marginalized. So this is very good. यही हमारा एक मिशन था कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम एकेडमिक सेशंस करें, डिस्कशंस करें, और सब ने जो पार्टिसिपेट किया आपका बहुत शुक्रिया. हमारे डायरेक्टर स्कूल ऑफ लॉ थ्रू आउट द सेशन ही वाज विद अस, लेकिन चूंकि डायरेक्टर स्कूल ऑफ लॉ और प्रोफेसर आलमजेब खान साहब दे आर ट्रेवलिंग टू लाहौर, तो दे आर ऑन मोटरवे, सिग्नल इश्यूज हैं. तो आपका बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह हमारे सारे जो फ्यूचर के सेशंस हैं आप उसमें हमारे साथ रहिएगा. वी विल बी इनवाइटिंग यू. और आखिर में हमारी तरफ से अगेन थैंक यू सो मच, और इसी से हम जो है इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं. बहुत शुक्रिया. Thank you. I hope the students and everyone who joined found it useful, and I'm grateful for the opportunity to interact with everyone. बहुत शुक्रिया दावत के लिए. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye.